Mesdames et messieurs, nous arrivons tout doucement à la fin des manches qualificatives pour cette dernière journée de la Yamé Series Benelux. Dernière journée de la manche inaugurale, on vous rassure, car il y aura encore 4 rendez-vous après celui-ci à vivre ensemble. Allez, on est parti pour la manche qualificative, la deuxième de la catégorie X30 Master et Senior Cup avec en pole position Mathieu Delboeuf, vainqueur déjà tout à l'heure de la première manche qualificative. À ses côtés, on retrouvera Mathias Faucan, deuxième ligne occupée par Lorenz Steyer et François-Xavier Venet. La cinquième position pour Pierre Mochalski au moment de s'élancer. Il retrouvera à ses côtés Nick Smith, Quentin Henry et Thierry Delray se retrouvent en 7e et 8e position. 5e ligne pour Loïc Constant et Joachim Maas. 11e place pour Martin Hebet qui retrouvera à ses côtés le champion 2023 de la catégorie X30 Master, Jim Ringelberg. Derrière ces deux-là, on retrouvera Noah Mangal avec à ses côtés Dilano Deckers, Björn Voram et Gary Edwards occupent respectivement la 15e et la 16e position. 17e place pour Vincenzo Schilacci qui retrouve à ses côtés Yann Vanache, Mark Smith est 19e, Nicolas Chapelle 20e. Ricky Nadine démarra depuis la 21e position avec Tom Potty à ses côtés. Juste derrière, Mathias Durieux et Hugues De Skepper. Summerweb démarra 25e devant Junior Jomot, Brian Krohn, Michael Honnet, Gilles Leyers et Michael Blanc. Attention, c'est Rick Nadine là, qui a perdu une roue avec carrément le moyeu. Le pilote luxembourgeois qui ne rendra pas donc part à cette manche qualificative. C'est dommage pour le pilote luxembourgeois qui s'était imposé l'année dernière ici lors de la manche de clôture de la Yamé Series Benelux. Et bien décidément, pas beaucoup de réussite ce week-end pour le pilote luxembourgeois qui doit faire une croix sur une bonne position en vue de la finale. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, on sera parti pour 10 minutes et un tour dans cette manche qualificative. Mathieu Delboeuf qui va donner le rythme jusqu'au moment où les feux s'éteindront. C'est lui qui donne la cadence dans ce tour de formation. Un très beau peloton dans cette catégorie. Une trentaine de pilotes au départ et donc un abandon à noter. Celui de Rick Nadine, le pilote luxembourgeois engagé dans la catégorie X30 Master. Voilà, dernier moment d'attente avant le lancement de cette deuxième manche qualificative. Tout semble ok, c'est parti pour cette manche qualificative. Le bon départ de Mathieu Delboeuf qui était à l'intérieur et derrière ça se touche notamment avec le numéro 530, c'est Yann Vanache qui a été quelque peu touché là-bas au premier virage et qui est parti en tête à queue devant. C'est bien parti pour Mathieu Delboeuf, mais derrière il y a de nombreux candidats aux avant-postes et qui veulent absolument se placer dans les premières positions. Ça passe toujours pour Mathieu Delboeuf qui emmène juste derrière lui un pilote du team Falcon là. De qui s'agit-il? Je pense que c'est Lorenz Steyer qui a pris un bon départ et qui s'est fait quelque peu pousser à l'épingle du chemin de fer. Oh, que c'est mouvementé dans ces premiers virages. 3 wide coming out of the chemin de fer. They are squabbling all over the shop, as we would say in the United Kingdom. Rick Nadim, that cart has got 3 wheels on that wagon. Not only he's lost the wheel, he's also lost the wheel hub and the stub axle as well. Very, very crucial. But it is going to be, I think it's leading the way. It is, I think it is someone with a 6.2 in at the front of their race cart. But we come across the line to complete the opening lap. It's Delboeuf who leads from Mathias Faucan and also Pierre Mochalski who round out the top 3. So yeah, it was getting a bit too close for comfort going through the exit of Chemin de Fer. There were like 6, 7, 8 carts like a flock of seagulls. You didn't know what was going to happen, but there has been a change for second.
Michalski through on Foucault as they get through as into turn 4 as Michalski makes the move complete by that corner for second. Très bon départ de la part du Français Pierre Michalski. Il est passé en deuxième position après une belle attaque au niveau du troisième virage. Et vous l'avez peut-être remarqué sur les images ou ici sur le karting des Fagnes de Mariembourg. Le Français a fait signe à Mathias Foucault en disant viens avec moi. On essaye d'attaquer pour revenir sur Mathieu Delboeuf qui a déjà pris quelques mètres d'avance. Mais Pierre Michalski, il apprécie particulièrement ces conditions pluvieuses et pourrait tenter de revenir sur le leader de cette course. Derrière, ça se bagarre avec notamment Quentin Henry et François-Xavier Venet. Superbe duel entre ces deux hommes au niveau du dernier virage. L'attaque de Quentin Henry qui n'a pas été décisive ce tour-ci. I did just see a cart go off at turn 4, so there were yellow flags on the approach to it. The driver managed to gather the cart up. That might be, I'm wondering who that is. I'm not too sure. It might, well, I'm seeing down the timing screen Gary Edwards tumbling and Nick Smith. So it could be one or the other that will end up. It's going to be Gary Edwards, the Irish driver in the 400. Unfortunately, tumbling down the order. But still, they are squabbling away, heading through turn 4, into turn 5, heading into Chemin de Fer. So Michael Blanc actually has dropped all the way down to 29th position. But again, looking at the train here, oh, big splash. That was not only water, that was a mud splash puddle through the left-hander coming out of Chemin de Fer, and someone just quite literally planted the left rear wheel in, water and mud all over the place. Des images très spectaculaires au sein du peloton dans cette catégorie avec un splash comme on dit en anglais. Magnifiques images évidemment, et pendant ce temps-là à l'avant de la course, Pierre Michalski qui continue d'attaquer pour revenir sur Mathieu Delboeuf. 7 dixièmes d'écart entre le premier et le deuxième, et lors du dernier tour c'est pourtant Mathieu Delboeuf qui a réalisé le meilleur tour en course, une 12,952, une 13,101 pour Pierre Michalski qui va devoir batailler ferme pour pouvoir revenir sur Mathieu Delboeuf, très à l'aise depuis tout à l'heure dans ces conditions humides et aquatiques. Mathieu Delboeuf, candidat clair aux avant-postes cette saison. Mathias Foucault est en troisième position, il tient le bon bout pour l'instant. Lorenz Steiger, quatrième devant François-Xavier Venet qui revient petit à petit dans son pare-choc arrière. At the moment, looking at the remaining classes, Quentin Henry in the gentleman's class in the 598 is currently running P6. Thierry Del Rey leads Masters in 8th, but is being closed in on by Joachim Mays in the number 490. 9.5 tenths separated them after the last few laps. But we are half-time, and Delboeuf still leads. Nearly 7 tenths of a second ahead of Michalski, who's put in a couple of fastest laps so far, 1 minute 12.587. But then we've got Foucault, Steiger, Venet, Henry, Constant. Then we've also got Del Rey, Mays, and Hebet rounding out the top 10 positions. So there is an opportunity for Michalski to close on in, and Delboeuf, who will, looking at it from this perspective, if Delboeuf finishes second, at least in this heat, that's pole position for the final, guaranteed a little bit later on. But there's still 4 minutes and a quarter, plus an additional lap, and you and I both know, Seymour, there's always that word about karting, unpredictability. Le retour de Pierre Michalski sur Mathieu Delboeuf. Ils se rendent coup pour coup au niveau des meilleurs tours en course. Pierre Michalski au dernier pointage qui avait récupéré le meilleur tour en 1.12.587, qui revient petit à petit dans le pare-choc du leader et du poleman de cette catégorie. Derrière, c'est encore très très serré et il y a du changement dans les positions au niveau du top 10. Thierry Del Rey est passé en 7e position devant Constant et Maas là-bas. C'est évidemment très très joli à suivre. Thierry Del Rey qui, je pense, est en tête du classement Master. Quentin Henry, le premier gentleman, voilà, qui nous réserve du spectacle vraiment à tous les étages.
Belle opération de Thierry Delray donc qui passe en 7e position. Et derrière, est-ce que François-Xavier Venet va pouvoir attaquer à l'épingle du chemin de fer? Trajectoire très à l'intérieur pour Lorenz Steiger et pour François-Xavier Venet qui se montre de plus en plus pressant par rapport au pilote néerlandais. François-Xavier Venet qui avait déjà brillé dans les catégories inférieures par le passé, notamment en X30 senior il y a quelques années. Il avait même été champion, si mes souvenirs sont bons, il y a vraiment près d'une demi-dizaine d'années maintenant. Et puis il était revenu en X30 Senior Cup en signant l'année dernière de très belles courses, en s'imposant notamment à Austricourt. Donc ce sera son rendez-vous à domicile pour le prochain rendez-vous. En attendant, il se concentre sur cette bagarre pour la 4e position dans cette manche qualificative. However, the lead is really closing up. Delboeuf has got Michalski not that far behind. They were just over a quarter of a second apart. The lead is coming through now into turn number 4. There they are. It's about 3 to 4 kart lengths behind Delboeuf and Michalski into Chemin de Fer. Here at turn number 6, Michalski looks for the inside line and Delboeuf keeps it pinned round the outside rather neat and tidily. The good thing was that Michalski didn't force anything there, just went for the inside move, thought, well, if Delboeuf goes round the outside of me, you know what, I'm better off staying where I am and just keep chasing and putting the pressure on. And Delboeuf is handling that very, very well indeed. Oui, la bagarre pour la première position là entre Mathieu Delboeuf et Pierre Michalski. On a vu, c'est passé vraiment très très proche l'un de l'autre à l'épingle du chemin de fer. Mais Pierre Michalski qui n'a pas du tout forcé le passage ici. Peut-être encore un peu de patience pour le pilote français qui pourrait pourquoi pas aller s'imposer. Mais en tout cas, une 2e position ferait déjà ses affaires en vue de la finale. Mathieu Delboeuf qui lui espère conserver sa première place après avoir réalisé la pole position tout à l'heure. Il reste moins d'1 minute au chronomètre et donc d'ici quelques instants on connaîtra le poleman en vue de la finale dans cette catégorie X30 Senior Cup. Delboeuf and Michalski battling away as we've got 50 seconds on the timer remaining. As the 6:55 is through, Michalski gets the lead coming through out of Chemin de Fer on Mathieu Delboeuf, but it may not be enough for Michalski to stay ahead in terms of the ranking after these heats. Next time around, we're going to go on to the penultimate lap of what has been a very interesting 10 minutes plus additional lap second qualifying heat for X30 Master, X30 Gentlemen and the Senior Cup as the battle wages on. 2 laps to go as Michalski has a lead of nearly half a second over Delboeuf as they head through turn 1. Now down into the right-hander complex here at 2. Slightly different lines taken by the pairing as Matthias Foucault rounds out the top 3. But is there going to be an opportunity for Delboeuf to get back the race lead? Timer has expired into turn 4 for the penultimate time. And then a little bit further back, there is some battling coming through out of turn number 4 into 5 and then down into Chemin de Fer here at turn 6 before they head into the escargot section, as there is going to be an attempt by Quentin Henry on François-Xavier Venet, but Joachim Mays now gets through in the number 6. I think that is the 622. That's Lorenz Steiger who's dropped a few positions. So the Falcon Racing Team Senior Cup driver losing out to the 618 of François-Xavier Venet. Last lap underway, Michalski leads. Delboeuf in second. Gap between them, 7/10. As the rest of the field make their way across the start-finish line for what will be the penultimate time. It's going to be 10 laps in total. And Michalski had a 7/10 of a second advantage over Delboeuf with 1 more lap to go. But Mathieu Delboeuf will put himself on pole position for the X30 Master and Senior Cup final, which will take place at
approximately 5 p.m. this afternoon. We have been a little bit delayed this afternoon with pickups and some stoppages along the way, but thank you so much for watching on the Yame Series Benelux channel. And also, don't forget, folks, if you want to watch any of one of the races through their entirety, we do also have a playlist with all the races from Friday and Saturday so far uploaded for your viewing pleasure on YouTube. Absolutely 100% free that you can watch on your phone, your tablet, your personal computer or your laptop. But here comes the checkered flag. It's Pierre Michalski that wins in the Senior Cup class ahead of Mathieu Delboeuf, who will provisionally be on pole position for the final a little bit later on. We have lost 3 drivers in the meantime. Rick Nadine from Luxembourg, who lost the stub axle and the right rear wheel off the kart before we'd even gotten going. Michael Blanc on lap 2, Julien Jomut on lap 6. But Michalski in the number 655 with victory lane takes the win here in this second qualifying heat. Ahead of Delboeuf, Foucault rounds out the top 3, a further nearly 2.5 seconds adrift. François-Xavier Venet rounds out the top 4 ahead of Lawrence Steiger. Quentin Henry takes another win in the gentleman class, and that's twice that the 598 has ended up in 6th position in both of the respective qualifying heats. Okay, 6:23, Matthias de Rio gets a 5-second time penalty for pushing. Martin Hebet takes 7th and winning Masters this time, not Thierry Del Rey, I'm afraid. It's going to be Joachim Meijs from Belgium in 8th. Del Rey 9th. Bjorn van Ham rounds out the top 10 ahead of Nick Smith. Loic Constant, Mark Smith, Tom Petit up to 14th at the end. Noah Mengal, Jim Ringelberg, Gary Edwards, Delano Deckers, Nicolas Chapelle, Vincenzo Schilecci, Hughes de Schepper, Jan van Asch. Then we've got Samuel Webb, Brian Kroon, Gilles Layers, and Gilles Leo, and also Michael Onet, who rounds out the 26 finishers. Unfortunately, Matthias de Rio retiring with 1 lap to go. We're going to be heading down to the interview area with Simon Mercier very, very shortly, as he'll be speaking to one of the drivers post-race.